There's more coming, but I think we can just. All right, everybody. Good morning. We're still waiting for a few people who are still coming in, but What? pardon me? Yeah, so we are going to throw a QR code up here on the screen, and I think in it is a folder for some of the things that you need. We 저희 don't. 지금 QR 코드를 지금 올려드렸는데요. 사진 핸드폰으로 하시면 So what you're going to need. 이제부터 필요한 자료들이 다 거기에 있긴 있습니다. 우리가 워크북을 만들었는데 지금 워크북을 가지고 오시는 분이 지금 수서 도로에 갇혀 있으셔가지고 비가 너무 많이 와서 Yes. 그래서 우리가 기다릴 거거든요. 근데 그게 없는 동안은 디지털 파일로 참고하시면 좋겠습니다. Yeah, so for those of you who are going to download this, you need something to. You need a piece of paper. I have a piece of paper up here because the workbook is with Mr. Ma, who is stuck on the highway. 만약에 종이가 좀 필요하시면 여기 저희가 A4 종이 우선 가져왔어요. 그래서 좀 이렇게 기록하고 싶으면 기록하셔도 되는데요. 오전 세션은 그렇게 강의 중심은 아니고 활동 중심일 거라서 적으실 게 많지는 않으실 겁니다. If you have the ability to do it on your laptops too, that's fine. So I have paper if you need it, but if you have a laptop, that's good enough. So we're gonna start maybe in a little bit. We're just waiting on some people to another 지금 school. 세폼 학교에서 지금 차 한 대가 오고 있는 중인데 그 선생님들 오고 계시니까 그치만 우리가 이제 시작을 하려고 합니다. We apologize for the delay, but please sit tight. 우리 조금만 더 기다리고 조금만 이따 시작할게요.
죄송한데 혹시 자리를 조금 옆에 빈자리 없이 같이 앉아주시면 지금 오시는 선생님들 자리가 조금 확보가 돼서 필요해서요. 그래서 조금 붙어서 앉아주시면 감사하겠습니다.
Okay, good morning again. Just welcome 안녕하세요. to Okay. CSIS, TfT. TfT, CSIS School, TfT. TfT 세미나에 오신 여러분들 환영합니다. We have some teachers and people who traveled very far and wide, and so we're just grateful for everyone to be able to make it this morning. 먼 길을 통해서 여기까지 오신 모든 분들 정말 환영하고요. 축복합니다. So we're really happy that we get to share our space together. And before we start, we're just going to introduce each school. So 우리가 이제 여러분들과 함께 또 새로운 일을 시작하려고 하는데요. 시작하기에 앞서 우리가 서로를 좀 소개하려고 합니다. So we can begin with CSIS teachers. If you just stand up for us, please. CSIS 교사 선생님들 먼저 일어나 주세요. It's just 자, welcome. CSIS 선생님 우리 웰컴해 주세요. Welcome. Next, we have Story School. 자, teachers. 이야기 학교 선생님들 Please 소개합니다. stand up. 환영합니다. Welcome, Story welcome. School. And next, we have Sephum School teachers. 전라남도 광주죠. 광주에서 오신 세품학교 선생님들 축복합니다. And I think the rest of them are watching us, so we can give them a warm welcome when they see them. They're still on the road. We 네, hope that 아직 they hear 세품 safe. 선생님들 한 차가 오고 계시거든요. 네, 이 온라인으로 지금 보고 계시니까요. 오시면 또 환영해 주시면 감사하겠습니다. Okay. We also want to say a special thank you to our principals. 우리가 또 특별히 이 일이 있을 수 있도록 많은 노력을 해주신 우리 교장 선생님들께 감사드리고 So 싶습니다. if you can have the principals stand up, please. 자, 우리 from 교장 school. 선생님들 일어나 주시죠. Mr. Zhang, Mr. Lee, and Mr. Son. CSIS 이윤 교장 선생님, 그리고 손천수 교장 선생님, 장한섭 교장 선생님이십니다. Okay, and then we also want to make this space a space for learning, and we're all here for a mission to transform the educational landscape here in Korea. 자, 우리가 여기서 대한민국의 교육을 변화시키기 위한 목적을 가지고 한 자리에 모였는데요. 진정한 교육의 장소가 되기 위해 우리가 모두 노력했으면 좋겠습니다. So to remind you a little bit about the modules that we learned about last semester, 우리가 지난 학기에 열심히 배운 모듈들 잘 기억하시죠? to have a growth mindset and to have an open mind to the things that we're going to learn this 3 성장 days. 마인드셋을 가시고 마음을 여시고 이제 접근하셔야 됩니다. And to have a culture of welcoming and to have a culture to reach out and talk to somebody you might not know. 그리고 우리가 서로를 환영하는 마음, 서로를 더 알기 원하는 마음, 이곳에서 더 배우고자 하는 마음으로 적극적으로 우리가 도전하시면 좋겠습니다. And through this togetherness, we hope that we can learn from one another 우리가 서로를 통해서 더 많은 배움이 일어날 것입니다. as we thank God for giving us this opportunity. 우리가 하나님께 이 기회를 주신 것에 대해서 너무나 감사드립니다. Today, our speakers, Gayle and Jeremy, have 우리 오늘 traveled very 강사로 far. 오신 우리 게일 교수님과 제레미 선생님을 소개해드리려고 합니다. So I can have Gayle and Jeremy to stand up and introduce. 우리 게일 선생님과 제레미 선생님이 캐나다에 있는 우리 교육 연구소에서 찾아오셨습니다. And they'll be leading us for the rest 3 days. So thank you. 3일 동안 이제 우리의 세미나를 이끌어 주실 것입니다. You want to do the singing first? Yes. We will do the singing. Okay, I'm sorry. We will begin today with a song, Praise. a praise song. 그럼 우리가 찬양으로 우리의 모임을 시작하려고 합니다. 우리 이야기 학교에서 오늘 저희의 찬양 시간을 이끌어 주시도록 하겠습니다. Okay. Okay, good morning. 네, 좋은 아침입니다. 오늘 이 비를 뚫고 이 자리까지 오신 여러분들을 예수님의 이름으로 환영합니다. So I welcome all of you who gathered here today in the name of Jesus. 다음 오늘부터 시작되는 이 TFT 연수 가운데 하나님의 은혜가 계속해서 함께 있기를 간절히 기도합니다. I pray that the grace of God will be with us during the TfT training. It starts from today. 그래서 저희 TFT 연수를 열면서 나의 모습, 나의 소유 찬양하심으로 함께 TFT를 시작하도록 하겠습니다. So we are going to praise the song I offer my life to you. So let's praise together. 그래서 같이 찬양했으면 좋겠습니다. 처음에는 한글로 한번
또 영어로 한번 부르려고 하니까 여러분들 편한 언어로 불러주시면 되겠습니다. So we are going to praise one time in Korean and another in English. So please let's do it again together. 시작하도록 하겠습니다. 나의 모습 나의 소유 주님 앞에 모두 드립니다. 모든 아픔 모든 기쁨 내 모든 눈물 받아주소서. 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여 사용하옵소서. 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 기쁨의 제물 되리. 나를 받아주소서. 영어로 찬양하겠습니다. Let's praise in English. All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. 내일과 내일도 꿈과 희망 모두 드립니다. 모든 소망 모든 계획 손과 마음 받아주소서. 나의 생명을 드리니 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여 사용하옵소서. 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 기쁨의 제물 되리. 나를 받아주소서. 저희 다시 2절 영어로 찬양하시겠습니다. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, here in my hands are lifted to you.
Hello. Good morning. It is wonderful to be here in person. 여기 직접 오니까 너무 좋네요. 만나서 반갑습니다. Last time I was on one of those screens, I think you saw my face about like this. Right. So it is wonderful to be here with you all. 지난번에 뵀을 때는 제 얼굴이 아마 스크린에 가득하게 나왔었을 텐데 오늘 이렇게 직접 만나니까 너무 좋네요. We've experienced some of your wonderful hospitality. We had a wonderful day yesterday, and we are getting slowly adjusted to our sleeping patterns here. So it's been wonderful. The rain is a little bit more than we expected, but I'm hearing that this is abnormal, even for monsoon season. So. 네. 여러분께서 저희가 도착한 뒤로 정말 친절을 베풀어 주시고 친절하게 도와주셔서 저희가 즐거운 하루를 또 보냈고요. 오늘 이렇게 예상하지 못한 또 큰 비가 와서 많은 분들이 힘드셨는데 또 저희도 새로 시간에 지금 적응하면서 또 한국의 삶을 배우고 있습니다. My name is Jeremy Horlings. 저는 제레미 홀링이고요. Most of you, I'm assuming, would have seen me on the screen, and I'm assuming there's some new people as well. So hello to the new people. 제가 이제 스크린으로 보신 분들도 있고 저희가 처음 본 분들도 계신 것 같은데 반갑고요. 환영합니다. I'm not going to say too much more about myself because I introduced myself last time, but I am going to introduce my colleague and actually my boss. Who has come along, and I will be mostly leading today's sessions and the sessions, but I'd like to introduce Gayle Monsma, and she's going to talk a little bit about our organization and kind of TFT. 저에 대해서는 여러분께서 좀 아실 것 같아서 소개를 조금 건너뛰고 하지만 저의 상사, 보스신 우리 게일 선생님을 조금 오늘 소개를 드리려고 합니다. 우리 선생님께서 TFT가 어떤 곳이고 우리의 단체가 어떤 곳인지 간단히 설명해 주실 것입니다. Greetings from Canada. 캐나다에서부터 안부를 전합니다. It is wonderful to be here. 정말 이곳에 오게 돼서 너무 기쁘네요. For both Jeremy and myself, it is the first time we are in Korea. 제레미 선생님과 저는 한국이 이번이 처음입니다. So we are very excited to be here. 이거 아주 흥분되는데요. And as Jeremy said, we have enjoyed our time. We arrived on Sunday evening. 우리가 일요일 날 저녁에 도착했거든요. And yesterday we had some time to meet some people. 우리가 어제 사람들을 좀 만났고 Eat some delicious Korean barbecue. 그리고 갈비도 먹었고 And then we went to the Korean folk village. 한국 민속촌에도 어제 가봤어요. 비가 이렇게 오는데 Where we got very wet. 완전히 젖었죠 어제. But it was very fun as well. 너무 좋았습니다. So, my name is Gayle Monsma. 저는 게일 먼스먼이라고 합니다. And I have lived in Canada my whole life. 저는 캐나다에서 계속 자랐습니다. 태어나서. I have lived in Alberta my whole life. 알버타에서 전 인생을 보냈어요. So, I went to Christian school myself, all the way from grade 1 to grade 12. 저는 1학년부터 12학년까지 기독학교를 나왔어요. My parents moved our family from a smaller town to a larger city so that we could attend Christian school 저희 as children. 부모님께서는 저희를 기독학교에 보내고 싶으셔서 아주 작은 집에서 아주 작은 도시에 마을에서 큰 도시로 이사를 하셨습니다. Then when I went to graduated from university, 그리고 제가 대학을 졸업하고 I got a job teaching at a school called Covenant Christian School. 그리고 저는 Covenant Christian School이라는 곳에서 교사로 일을 시작하게 됐죠. And I'm not sure what it's like for you. Some people like to move around from school to school a lot, teach in different places. That was not me. 어떤 선생님들은 이렇게 학교에서 이 학교 저 학교를 돌아다니면서 여러 가지 과목을 가르치시기도 하는데 저는 그런 케이스가 아니었어요. I taught for 28 years at the same school. 저는 한 학교에서 28년을 근무했습니다. For 3 of those years, I was a teacher, and then for 25 years, I was the principal. 저는 3년 동안 교사로 일했고 25년 동안은 교장으로 일했습니다. And it is there that I met Jeremy when I 제가 hired 제레미를 him 만났는데요. as a fresh-faced graduate right from university. 제가 처음 제레미 선생님을 만났을 때는 대학에서 막 졸업한 참신한 청년이었습니다. He looked like he was about 15 years old.
정말 제가 처음 만났을 때 한 15살인 줄 알았어요. So we have stayed connected professionally and personally for many years now. 우리는 일적으로도 또 개인적으로도 오랫동안 알고 지낸 사이입니다. And it's a privilege to continue to work with him on TFT. 그리고 TFT를 위해서 우리가 함께 계속 일할 수 있다는 그런 동역자가 되었다는 것은 너무나 큰 영광이죠. The start of TFT, to give you a little bit of its history and my story, 제가 이제 TFT의 역사와 그리고 어떻게 저희가 이 일을 시작하게 됐는지를 좀 알려드리고 싶은데요. when Jeremy and I were working together at Covenant Christian School, 우리가 커버넌트 크리스천 스쿨에서 이제 제레미 선생님과 함께 일을 할 때 we as teachers had what we now sort of call a holy discontent. 우리가 교사로서 그곳에서 거룩한 디스컨텐트 뭐라고 해야 될까요? 뭐라고요? 불만족이 있었습니다. Where we thought the things that we are promising to our parents in our school, the things that we are promising our parents we are going to do, we are not sure that we are actually doing it well. 우리가 무엇인가를 느꼈냐면 학부모들에게 우리가 이렇게 가르치고 이것을 가르칠 것입니다라고 약속한 것들이 실제 우리의 가르침 속에서 수업 속에서 나타나고 있는가 하는 질문이 생기기 시작한 거죠. So we got together with some teachers from some other schools and we said, how can we do Christian education better? 그래서 저희가 다른 기독학교에 있는 선생님들에게도 찾아가서 이야기하면서 어떻게 하면 우리가 기독 교육을 더 잘할 수 있을까요를 고민하기 시작했습니다. And it was out of that Teaching for Transformation was born. 사실 그 대화들 속에서 우리가 TFT를 시작하게 된 것이죠. So there were 3 schools that started TFT. 거기서 이제 세 학교가 TFT를 함께 시작하게 됩니다. And Jeremy and I worked at one of those schools. That 제레미 was the start 선생님과 of TFT. 제가 그 TFT를 시작한 한 학교에 있었고요. Since that time, TFT has changed and evolved and improved. 그때부터 TFT는 계속적으로 바뀌었고 발전했고 개발되었습니다. And you now are coming in at a time when TFT is at a very exciting point in its journey. 여러분은 사실 TFT가 정말 가장 재미있고 흥미롭고 멋져진 시기에 TFT를 배우시는 겁니다. As TFT grew, it moved from the schools in charge of it to an organization. TFT는 사실 학교에서 시작했는데 이제 조직으로 어떤 기관으로도 이제 옮겨지기 시작했습니다. And the organization that now holds TFT is called the Prairie Center for Christian Education. 그래서 학교들 교사들 중심으로 시작됐던 TFT가 이제 Prairie Center for Christian Education이라는 기관으로 옮겨져서 그 단체에서 TFT를 발전시키고 있습니다. We are a small organization, but you can see there are, on the slide, there's myself. I work as the executive director. 보시면 아시지만 그 작은 단체에서 제가 바로 executive director고요. Jeremy is the associate executive director. 제레미 선생님이 부국장을 맡고 계십니다. And then our other main employee is Ruth, who looks after all of the details. 그다음에 뒤에 한 명 더 직원이 있는데 루스 선생님이 모든 행정적인 일들을 맡아주고 계시죠. TFT, though, has grown beyond our organization. 사실 TFT는 이제 우리 단체의 역량을 막 넘어서기 시작했습니다. It used to be that TFT was just in a small part of Canada. 사실 TFT는 처음에는 캐나다에서 아주 작은 곳에서만 일어나는 일이었죠. But now it has spread far and wide. 근데 이제 TFT는 아주 멀리 퍼져나가기 시작했습니다. There are lots of schools within the Prairie Center that you can see the schools that we work with. 우리 프레리 센터에서 이제 우리와 함께 일하고 있는 학교들과 선생님들의 숫자를 보시면 아실 텐데요. But even beyond that, there are schools all over that are still connected with TFT. 사실 이 학교들 외에도 우리와 계속 연결이 되어서 TFT와 함께하고 있는 학교들이 더 있습니다. There are schools across Canada. 캐나다 전체에 있는 학교들도 있고. So, on the picture, the red section is the section where the Prairie Center works. So that's where Jeremy and I work. But TFT has expanded beyond that. 빨강색으로 되어 있는 곳이 프레리 센터에서 이제 관할하고 있는 지역이기도 하고, 저 노란색으로 이제 커버되어 있는 곳이 그것을 넘어서서 TFT가 퍼져나가고 있는 지역들입니다.
There are lots of schools in the United States that are 미국에도 using 수많은 TFT. 학교들이 TFT를 사용하고 있고요. And beyond that, there are schools in Central America, 중앙아메리카에도 있습니다. Guatemala, Belize, 과테말라나 이런 중앙아메리카, in Africa, 아프리카에도 Zambia, Ethiopia, Ghana, 잠비아나 이디오피나 가나나 이런 and then 국가들에서도 also in Japan. 그리고 또한 일본에서 TFT가 진행되고 있습니다. And now you. 그리고 이제 우리입니다. So now you also are joining the TFT family, 그래서 여러분은 이제 TFT의 가족으로 합류하신 겁니다. the TFT network. TFT의 네트워크 안에 들어오셨습니다. And as every group has joined TFT, TFT에 합류하는 모든 그룹들은 TFT has changed and adapted and gotten better. TFT를 더 좋게 만드는 일에 협력하시고 공헌하십니다. So we expect that as Jeremy and I work with you, you will teach us things also about how TFT can improve and get better and adapt to your context. 제레미 선생님과 제가 여러분들과 함께 TFT를 개발하고 함께 할 때에 저희는 여러분들로부터 TFT를 더 잘 개선하기 위해서 배우고자 합니다. So you're going to experience over the next 3 days lots of information coming at you. 자, 이제 앞으로 3일 동안 여러분들은 많은 이 정보를 접하게 되실 텐데요. But also, we're going to model teaching how we think you can teach in your class. 그뿐만 아니라 사실은 여러분이 교실에서 이 TFT를 가지고 어떻게 실현해 나가실지에 대해서 모델로 보여드리고 싶습니다. So concentrate not just on what we are saying, but also how we are leading. 우리가 무엇을 말하는가에만 집중하지 마시고 어떻게 여러분들에게 전달하고 어떻게 여러분을 가르치고 있는지도 관찰하시기 바랍니다. And we look forward to what God will do with us and through us over the next 2 days. 앞으로 남은 시간 동안 하나님께서 우리를 통해서 어떻게 인도하시고 무슨 일을 행하실지 우리가 함께 기대하기 원합니다. 감사합니다. So, looking at the time, it is 10 to 11. 자, 이제 시간을 보니까 11시까지 10분밖에 안 남았네요. So we've gotten started a little later. 오늘 우리가 좀 늦게 시작을 했습니다. So what I'm going to suggest is that we're going to be taking a break at noon. 우리가 12시에 휴식을 취할 건데요. So instead of us taking a formal break, if you could just take care of yourself, if you need to step out, if you need to take a break, just do that on your own. But know that we'll stop at noon. We're just not going to take a break before then. 우리가 12시에 점심을 먹으려고 쉬겠지만 그 전에는 우리가 쉬는 시간을 드리진 않을 예정입니다. 그래서 편한 대로 혹시 필요하시면 자유롭게 이동하시면 되겠습니다. So to start off with, we're going to do an opening circle. 우리가 이제 시작하면서 오프닝 서클이라는 것으로 시작하려고 합니다. I think about how I used to start my school day as a teacher. I taught grade 7 for most of my career. 저는 주로 7학년을 가르쳐 왔는데요. 제가 가르쳤던 것을 잠깐 기억해 보면 I would usually do a roll call or just an attendance check. 저는 보통 이렇게 출석 체크를 하고 I might do a short devotion or a devotion time where I read something to the students and then we pray together. 그래서 제가 성경 말씀이나 중요한 그 말씀의 묵상 내용을 아이들에게 짧게 읽어주고 함께 기도함으로써 시작했었습니다. What we're suggesting now is that think about how maybe you could start your day that might be a way of approaching students as a whole person. 여러분께서 지금 저희가 기대하는 것은 어떻게 여러분의 학생들과 여러분의 하루를, 여러분의 수업을 시작하실지 생각해 보시기 바라는데요. 왜냐하면 그 방법을 통해서 여러분들이 여러분의 학생을 전인격적으로 대하는 교사로 바뀌실 것이기 때문입니다. A temptation for me right now would be to say, well, we've kind of got started pretty late. Maybe we should skip this opening circle and get to the information. 사실 저는 지금 마음에 어떤 유혹이 있냐면 늦게 시작했으니까 빨리 끝내고 이 오프닝 서클은 넘어가고 중요한 걸로 들어갈까 하는 생각이 사실은 있어요. But we believe that the experience, designing experiences, is the formation of people is more important than the information that we're presenting. And so we're going to take time to do an opening circle even though it's later than we thought.
자, 우리가 비록 늦게 시작했지만 저희가 믿는 것은 학생들의 활동의 경험을 통해서 학생들의 변화가 만들어진다는 것을 알고 있기 때문에 여러분들의 경험을 창조하는 것에 더 집중하기 원합니다. 정보를 단순히 드리는 것보다는요. There are three parts to an opening circle. 그래서 오프닝 서클 함께 여는 동그라미 이 활동에는 세 부분으로 나눠지는데요. The first one is we call it the name part, where we 첫 번째 ensure that 부분은 students 이름이라는 부분입니다. hear their name in a positive way. 학생들의 이름을 긍정적인 방식으로 듣기 원하죠. They need to know that they belong, that they're valued, that they are part of something that is important, and that they have important work to do. 학생들이 꼭 알아야 되는 것은 그 학생들 모두 중요하고 가치가 있으며 능력이 있고 이곳에 속해 있다라는 사실, 그리고 이제 곧 중요한 일을 해야 된다는 것을 알기를 원합니다. So more so than just an attendance check, this is saying it's not just important that you're sitting here, but I value you and you're important to us. 단순히 출석을 체크하고 지나가는 것보다는 학생들 한 사람 한 사람에게 당신이 여기 앉아 있는 것이 너희가 여기 앉아 있는 것이 얼마나 중요한지, 가치가 있는 일인지, 또 곧 어떤 중요한 일을 하게 될 건지에 대한 기대를 갖게 하는 것은 중요하다고 생각합니다. So this is going to be a little bit messy because of 약간은 정신없을 수 있지만 the size of our group. We're going to 우리가 split 좀 into two groups. 큰 그룹이라서요. We stand in circles because in a circle you cannot hide. Everyone is equal. 우리가 동그라미를 만들어서 큰 동그라미로 설 건데요. 동그라미를 만들어서 설 경우에 중요한 점은 아무도 숨을 수가 없다는 겁니다. As a teacher, I stand with the students in the circle. 저는 교사로서 아이들과 함께 쓸 거고요. I don't stand outside the circle 저는 and 동그라미 밖으로 나오지 않습니다. because I'm with them. 저는 I'm part of the 학생들과 group. 함께하고 그 그룹의 일부이기 때문에 저도 그 그룹 안에 들어갈 겁니다. So what we're going to do is we'll split into two groups. One group will stay in 우리가 here, 두 그룹으로 나눠서 and one group will go into the breakout room over here. 그래서 한 그룹은 저쪽 바깥에서 커다란 동그라미를 만드시고 한 그룹은 여기서 동그라미를 만들었으면 좋겠습니다. So the structure of it, Gayle will lead one group and I will lead the other. 게일 선생님이 한 그룹을 이끄시고 제레미 선생님이 이쪽으로 이끄실게요. But because we don't have our documents here yet, it becomes a little bit more tricky. So what we'll do is I'll have you, if you have scrap pieces of paper, I think there was paper. 우리가 지금 워크북이 somewhere 도착하지 않았지만 on 종이가 the 조금 tables. 필요한데 테이블에 종이들을 좀 놔드렸습니다. They have papers. Yes. You're going to need some papers as we go through today to collect ideas and collect notes. 그리고 여러분들이 여기서 아이디어를 찾고 좀 가져가시고 기억하시기 위해서 노트를 조금 하셔도 좋습니다. Because there's teachers from different schools, we'll have you start off by saying your name to everybody in the group so everyone knows your name. 왜냐하면 그 서클 안에서 동그라미 안에서 다른 학교에서 오신 선생님들이 자신의 이름을 말씀하실 거잖아요. And we'll say good morning team or good morning group or good morning crew, however you want to address your colleagues. 그러면 처음에 그 선생님께서 인사를 시작하실 때 안녕하세요 여러분 이렇게 시작하십니다. So it'll sound something like this. My name is Jeremy. 저 이름은 제레미인데요. Good morning, everyone. 만나서 반갑습니다 여러분. And everyone else will respond back 모든 saying, 사람이 good morning, 저에게 Jeremy. 안녕 제레미라고 이야기해 주시는 겁니다. 안녕하세요 제레미 이렇게 얘기해 주시는 겁니다. So let's try it out. My name's Jeremy. Good morning, everyone. 이렇게 하시는 거죠? All 이렇게 right, 하시는 겁니다. we got it. Okay. 네. And then there's usually a question or prompt to get people to share something about maybe how they're doing that day, how they're feeling. So today we're going to use something called a blob tree. 그리고 항상 그 다음에는요 질문이 좀 있어줘야지 아이들이 그것을 듣고 뭔가 대답할 것이 나옵니다. 그래서 그 질문으로서 오늘 저희가 여러분께 드리고자 하는 것은 이 얼룩 나무 활동입니다. blob tree. Blob tree, yeah, blob tree. Yeah. You'll notice that there's a whole bunch of blobs with numbers on them. 저희 보시면 이제 나무에 많은 캐릭터들이 사람들이 있잖아요. So how you might use this with your students is you might, instead of saying, how are you? And you, 학생들에게 어떠니 오늘 잘 지내니 기분이 어떠니 물어보는 것보다 I don't know about in your culture, but if I say that to middle school students 여러분의 in my 환경은 좀 culture, 다를 수도 있지만 저의 문화에서는 제가 만약에 7학년들한테 그렇게 물어보면 they just say fine. 그냥 Good. 네 이렇게 대답할 거예요.
So when you give them something like this, it allows them to maybe connect or go a little bit further with how they're feeling. So what number are you feeling today? 그래서 이런 것들을 사용하셔서 여러분들이 학생들이 자신의 감정, 느낌, 생각을 좀 잘 표현할 수 있도록 도와주시는 건데요. 이 템플릿을 주면서 오늘은 몇 번이 너랑 가까워? 어떤 번호가 너랑 비슷해? 이렇게 물어보는 거죠. 여기 각 번호마다 다 다른 이 감정과 느낌을 갖고 있거든요. 보이시죠? 네. Now, that might be a vulnerable question for this group if you don't know each other. So I've changed the question for our group. 여러분을 위해서 제가 이제 질문을 드릴 건데요. Because I'm not sure your first introduction to people will be, I'm feeling like number 5, right? So we're going to say instead, is there a blob that makes you think about something that just happened over your vacation or your break? 그래서 저희가 지금 물어보고 싶은 거 여러분이 그냥 물어보면 여러분이 저는 그냥 5번이요, 8번이요 이렇게 하실 거잖아요. 그래서 그렇게 하지 않도록 여기서 몇 번이 당신의 지난 여름 경험들을 떠올리게 하나요? 이렇게 물어볼 겁니다. 여기서 어떤 몇 번의 그 캐릭터가 여러분들의 지난 여름을 기억나게 하나요? So here's where you might need to write something down, because the group that's going to stay in here will have the picture up there, but the group that's going to go out will not have the picture in front of them. So you'll need to write down which blob or which number you're thinking. 이 교실에서 계신 선생님들은 이걸 계속 보시니까 번호를 보실 수 있는데 저쪽 바깥에서 서클을 만드신 선생님들은 몇 번인지 보이지 않으실 테니까 여기서 빨리 찾으시는 게 좋겠어요. So and then a short reason for why you chose that. We have a lot of people, so if everyone tells a long story, we will be here 너무 until 긴 lunch. 이야기를 해주시면 안 되고요. 아주 짧게 내가 왜 이 번호를 선택했는지, 내 지난 여름에 무슨 일이 있었는지 이렇게 간단히 해주셔야 됩니다. So I just went on a holiday before I came on this trip with my family. 저는 오기 전에 이제 여기 바로 오기 전에 그 휴가를 보냈는데요. So I will say I was feeling like number 16 because my family got together with my other families and we had a wonderful time. 저희 가족은 다른 가족과 친구 가족과 함께 즐거운 시간을 보냈거든요. Okay, so something short like 아주 that. 짧게. Okay. 무슨 말인지 아시겠죠? 네. Can you give me a thumbs up if you understand kind of what we're 이해하셨으면 doing here? 엄지손가락을 번쩍 들어주시면 다 이해하신 것으로 알겠습니다. 네. Okay, so how we're going to organize the groups, because how we understand is that there's some people in the group that speak English but don't understand Korean, and there's some people in the group that speak Korean but don't understand English. So what we're going to do is that if 어떤 you 분들은 이제 영어만 하시고 한국말을 못 알아들으시기도 하고 또 영어가 또 어려운 분들도 계시기 때문에 if you are someone that speaks English but doesn't understand Korean, if 만약에 you could, 한국말을 알아듣지 못하시는 분은 you're going to move into that space. Hold 바깥으로 on. 가주시고 Hold on, please. If you only speak Korean but don't understand English, you're going to stay in this space. 그리고 영어보다 한국말이 더 좋으신 분 여기 계시면 됩니다. And then anybody that can speak both, we would like for you to then 두 가지 split. 언어가 다 편안하신 분은 알아서 가시면 됩니다. 알아서 Okay. 그냥 자리를 찾으세요. So you are going to hopefully even out the numbers. That's our 그래서 hope. 저희가 기대하는 것은 그 비슷한 규모의 동그라미가 만들어지길 바랍니다. Yeah, and Gayle and I will organize it. So Gayle will go into this space. I'll stay in 게일 this space. 선생님이 저쪽 그룹을 인도해 주실 거고 여기는 제일 선생님 인도하시겠습니다. Okay, so let's just get a little sense for the group. You don't need your laptops. 랩탑은 필요 없으실 You might 거고요. need your paper if you wrote down your number. 뭐 점수가 번호 이런 거 기억하시려면 좀 페이퍼가 필요하실 거고. Is there a yeah, screen? there's Oh, a look, screen. Excellent. There we go. The screen. Look at the technology. 우리 학교 Wonderful job. 훌륭하세요. 네, So this- 저쪽에도 화면이 있습니다. 네. Hey, yes, that's right. So if you are English speaking only, you can 자, exit out just so I can 네. see kind of numbers. So 오케이, you guys can 먼저 head out this 영어밖에 way. 못 하시는 분들 밖으로 나가주시면 저희가 이제 그 숫자를 좀 가늠할 수 있을 것 같습니다. 몇 분이 더 저쪽으로 가셔야 되는지를 Okay. 할 수 있을 것 같아요. If you only speak Korean, if you Korean. could stand up just so I could see. 자, 영어가 어려우시고 저는 한국말만 좋습니다 하시는 분 일어나 주시겠어요? 잠깐만 일어나 주세요. So 저는 one, 한국말만 two. 좋습니다. 1, 2, 3.
영어도 잘하지만 한국말이 더 좋습니다. 이제 이렇게. Okay. So it looks to me like both of these tables will need to go out into that space over there. 네, 저 그룹은 그러면 바깥쪽으로 가주셔야 숫자가 맞을 것 And 같습니다. maybe even your table as well. You might need to go into that space as well. Thank you. Because then we will come back and do the game. Yes, And that's right. Just the reading. block. That's right. Just the block. Yeah, good morning. So name, good morning. They can speak English I didn't or even can- do the grade level school thing. I think let's just jump into Drop to Just the name. name. What school you from? Okay, the group that stayed behind, if we need to somehow form a circle. 여기서 So, 계신 let's 분들 make 동그라미를 one- 만들어 주시면 감사하겠습니다. 빨리. 빨리 움직이세요. Yeah, please come this way a little bit. 네, 좀 이쪽으로 와주세요. 두려워하지 마시고 적극적으로. 네, 감사합니다. For this Ruth, you don't need to interpret for me, everyone's, or else we'll just run out of time. So we'll just. Okay, so so again, you're going to say your name, right? So my name's Jeremy. Good morning, everyone. 제 이름은 제레미입니다. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 제레미. 이렇게 이렇게 하시면 Now, 알겠죠? I've asked Ruth that we don't need to interpret. We're not going to translate. 여러분이 하실 때 제가 통역하진 않을게요. 시간상 그냥 쭉쭉 하시면 돼요. Just for time wise, we're just going to go in Korean around the group. So, is there somebody that would like to start? 자, 누가 시작할 which direction? Well, we'll figure that out in a second. So, who would like to start us off? 자, 누가 시작할까요? 우리가 뭐 어떻게 하자 이렇게 하진 않겠습니다. Hey. 안녕하세요. 제 이름은 김병입니다. 저희 기분은 11번입니다. 저희 중학교 딸과 좋은 관계를 이번 여름에 I make a good relationship with my teenager daughter, but I don't feel safe. 안녕하세요. 제 이름은 김건우입니다. 안녕하세요. 저는 이번 여름은 5번입니다. 네, 아내가 갑자기 생겨가지고 코로나 초기라서 코로나가 위험해서 못 나가고 집에서 좀 보내고 있습니다. 그래서 11번을 선택했습니다. 안녕하세요. 저는 박성은입니다. 네, 저도 13번이고요. 저도 생각을 많이 하면서 다음 학기를 준비하고 있습니다. 안녕하세요. 저는 임수현입니다. 안녕하세요, 수현 선생님. 저는 15번인데요. 해외여행을 갔다 와서 자연을 많이 즐기고 왔습니다. I'm just going to pause for a second because we have some new people. Welcome. 선생님들이 도착하셨어요. Can we just say welcome with the? And we are. You haven't missed much. We've just started to get to know each other, and we're doing an opening circle. 우리가 지금 막 시작을 했으니까 걱정하실 필요는 없고요. 이제 오프닝 서클이라는 걸 시작했는데요. 동그라미를 만들어서 한 분 한 분 소개하는 시간입니다.
If you're not ready, we can skip you and then we can come back to your group at the end. So don't feel pressure if you're feeling pressure. 우리가 이렇게 여러분들을 잠깐 건너뛰고 이렇게 연결할게요. 그래서 지켜보시고 그 다음에 여러분들의 순서로 드리도록 하겠습니다. 지금 저희가 하는 것은 자기 이름 소개와 그 다음에 저기 테이블에 나타난 번호 중에 내 지난 여름의 활동을 기억나게 하는 그런 캐릭터가 있으면 번호를 고르시면 돼요. 그리고 나의 지난 여름 활동과 연결시켜서 간단히 소개시켜 주시면 됩니다. And we'll continue. 안녕하세요. 이혜준입니다. 저는 18번을 골랐는데 방학 동안에 저는 오랜만에 집에 갔다 오고 왔고 고향에서 가족들이랑 한 10년 만에 만난 것 같아서 그래서 좋은 시간을 보내고 왔습니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 저는 백선미입니다. 안녕하세요. 저는 20번을 골랐는데요. 여름에 제가 라섹 수술을 해가지고 더 멀리 잘 보게 되었습니다. 안녕하세요. 이웅 목사입니다. 저는 2번 골랐습니다. 왜냐하면 우리가 이 워크숍이 있기 전에 좀 이렇게 쾌적한 환경을 만들려고 애를 썼는데 여러 가지 여건이 애로사항이 있어서 잘 안 됐습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 이민철입니다. 안녕하세요. 이민철. 저는 4번을 골랐는데 이 학교가 처음이다 보니까 이 학교를 보고 기대하는 마음에 저렇게 웃는 표정같이 기대하면서 보낸 것 같아요. 안녕하세요. 저는 한정은입니다. 네, 저는 9번을 골랐는데요. 올 여름에 하나님께서 많은 것들을 또 새로 이 TFT를 포함해서 새로 배우고 경험하게 하셔서 좀 신난 상태입니다. 안녕하세요. 김민정입니다. 저는 5번을 골랐고요. 저희 집에 에어컨이 고장나서 딱 5번의 상황이었습니다. 안녕하세요. 정혜원 선생님입니다. 저는 9번인데요. 너무 신나게 딸 가족이 와서 아이가 또 돌잔치를 해서 손녀딸이 너무너무 흥분했다가 아들이 또 약간 사고가 나서 병원에 입원하느라 아슬아슬한 방학을 지냈습니다. 안녕하세요. 저는 정예희입니다. 저는 11번인데요. 저는 방학 동안에 많은 사람들과 함께하고 그 함께함으로써 너무 즐거운 방학을 보내서 11번을 선택했습니다. 안녕하세요. 저는 김신우입니다. 예, 저는 3번을 골랐는데요. 제가 오랫동안 생활하는 것을 떠나서 CSIS에 처음으로 이제 이번 학기부터 일을 하게 되는데 너무 걱정이 많고 또 올라가야 될 곳이 많은 것 같았는데 뒤에 우리 목사님처럼 2번에 계신 많은 선생님들을 저를 받쳐주시더라고요. 도와주시고 그래서 저는 3번을 골랐습니다. 네, 안녕하세요. 저는 국성민입니다. 네, 저는 지난 여름에 5번인 것 같아요. 거의 이제 한 학기 보내고 이제 거의 에너지가 좀 많이 방전이 돼서 좀 방학 기간 동안 좀 집에서 좀 많이 쉬었던 것 같습니다. 안녕하세요. 정혜선입니다. 네, 저는 11번을 골랐는데 지난 여름에 가장 친한 친구랑 외곽에 가서 정말 아름다운 자연 속에서 쉬고 왔습니다. 안녕하세요. 장한섭입니다. 네, 저는 19번입니다. 저렇게 아무 생각 없이 지내려고 했었습니다. 안녕하세요. 저는 이현주입니다. 네, 저는 7번인데요. 저도 라섹 수술을 해서 하나님과 가족만 의지하면서 살았습니다. 네, 안녕하세요. 김하경입니다. 저는 제가 11번 골랐거든요. 제가 이번 짧은 방학 동안 1대1 만남들 좀 많이 했던 기억이 있어서 골랐습니다. 안녕하세요. 김지은입니다. 저도 11번인데요. 그 남편이 어디 갔다가 코로나에 걸려와가지고 지금까지 둘 다 안 걸리고 버티고 있었는데
이제 교대로 코로나에 걸리면서 서로 이렇게 의지하면서 간병해주고 그 여름 시간에 보냈습니다. 네. 네, 안녕하세요. 저는 곽수정입니다. 네, 저는 18번을 골랐는데요. 이번 여름방학 때 가족들이랑 좀 많은 시간을 보내서 18번을 골랐습니다. 안녕하세요. 저는 오현준입니다. 네, 저는 11번을 골랐는데 아내가 임신 중인데 방학이랑 육아휴직이 겹쳐가지고 같이 많은 시간을 보내서 11번을 골랐습니다. 안녕하세요. 저는 박지우입니다. 저는 이번 방학 동안 수련회 외에 아무것도 하지 않아서 5번을 골랐습니다. 안녕하세요. 저는 김은혜입니다. 네, 저는 12번인데요. 대학생인 동생과 함께 산책도 가고 또 바다도 갔다 와서 12번을 골랐습니다. 안녕하세요. 저는 박은진입니다. 저는 3번인데요. 저도 신입교사로 6개월을 보내면서 여름마저도 다른 선생님들의 저 2번 선생님들 같은 서포트를 받으며 생활했습니다. 그래서 3번을 골랐습니다. 네, 안녕하세요. 홍지훈입니다. 네, 저는 10번인데요. 제가 결혼하고 첫 방학을 맞았는데 혼자 살 때보다 집을 지키는 게 굉장히 어렵더라고요. 그래서 저 평상 같은 집을 열심히 지켜서 10번을 골랐습니다. 안녕하세요. 정기원입니다. 예, 저는 13번을 골랐는데요. 방학 때 제 아내가 좀 삐져 있었는데 여자들은 왜 삐질까 이렇게 생각하는 방학이었습니다. 예. 네, 안녕하세요. 저는 김준형입니다. 네, 저는 1번을 골랐는데요. 네, 무의미하면서 재미있는 방학을 보냈습니다. 안녕하세요. 옥광천입니다. 저는 2번을 골랐는데요. 제가 이제 6학년 아이랑 또 중학교 3학년 자녀가 있는데 이제 고등학교, 중학교 진학을 준비하면서 좀 더 어떻게 또 잘 자랄 수 있을까 제가 또 아이들과 같이 고민하고 또 도와주려고 노력했던 그런 시간들이었던 것 같습니다. 네, 안녕하세요. 저는 서지안입니다. 저는 18번을 골랐는데요. 제가 이번 2학기를 때 새롭게 세품학교에 근무하게 되어서 공동체 일원이 되는 것 같아 18번 골랐습니다. 네. 안녕하세요. 저는 김미성입니다. 저는 17번을 골랐는데 방학 동안 친정 가족들이랑 여기저기 여행을 많이 다녀서 17번을 골랐습니다. 안녕하세요. 저는 이담비입니다. 저는 1번을 골랐는데요. 남편이랑 처음으로 운동기구를 만들었던 게 기억이 나서 그 자세 같아서 고르게 되었습니다. 네. Thank you, everyone. I'm just going to let this group know that we're ready because I think they're done. Yeah. Can you give it one? Yeah. Thank you. As we're waiting for that other group to come in, 저쪽은 조금 시간이 필요한 것 같아요. what value do you see in starting your day with something like this? 만약에 여러분들께서 여러분의 수업을 이 방식으로 학생들이 출석을 체크하는 것 대신에 자기를 이름을 소개하고 자기의 감정과 상황을 조금 얘기할 수 있는 시간을 주게 되면 어떤 의미가 있을까요? The teacher can recognize, and students they can recognize what kind of state their peers are. Yes. So we're going to let's maybe go back to our tables 우선 just 자리로 돌아와서 그러면 계속 so we get 생각해 organized. 보겠습니다. Timing wise, work well. Yeah.
No, yeah. Efficiently we're... We have some new people coming in, so we got to make sure that they have space. So 좀 전에 세품 선생님들 마저 도착하셔서 자리가 좀 있을 수 있도록 좀 배려해 주세요. I'm not sure how many of the new staff were in the other group, but we want to welcome those that are new that showed up here a little later. 좀 전에 도착하신 우리 새로 오신 선생님들 환영합니다. 고생하셨습니다. So before we move on to the next part of the opening circle, 우리가 오프닝 서클 두 번째 부분을 가기 전에 there were a few of you that mentioned that this is you're just starting out teaching. 여러분들께서 몇 분이 이제 저는 막 교사로서 시작했습니다라고 말씀하신 거를 들은 것 같아요. And I just want to encourage you because, and if you're a veteran teacher, you might recognize these feelings, and the months might not line up for you if your school calendar is a little different. But the flow chart of feeling excited and then feeling overwhelmed. 네, 이미 경험을 하신 선생님들께서는 다 아시겠지만 새로 교사가 되었다는 것은 많은 변화를 예상하게 되죠. 이 서클을 보시면, 이 그래프를 보시면 겪게 될 그 큰 감정의 변화를 아실 수 있습니다. How important it is to help each other out, to work together. 그래서 우리가 서로를 돕는다는 게 너무 중요하다는 말씀을 드립니다. And then that allows us to get into that reflection anticipation mode. And that's just not for first years because we're all entering into kind of a first year mode with TFT. 사실 우리가 모든 선생님들이 다 새로운 선생님은 아니지만 우리 새로 오신 선생님들이 그 반성과 숙고의 시간을 거쳐서 다시 새로운 기대를 가질 수 있는 자리까지 갈 수 있도록 좀 경험이 있으신 선생님들께서 계속적인 도움을 주셔야 되는데요. TFT를 시작한다는 것은 우리 모두가 새로운 교사가 된다, 새로 교사가 된다라는 자리로 간다는 것과 좀 비슷한 점이 있습니다. So some of you might recognize yourself even when it comes to TFT. Some of you might be excited, it's new, you've heard about it. Or after you've gone through kind of the modules, you might be going, oh boy, there's going to be more work for me, or this is going to be hard, or this is going to be challenging. And so just recognize that those are natural and normal states of emotion. 우리가 지난 학기부터 모듈을 공부를 했었는데요. 그 시작할 때 그 기대와 다르게 점점 갈수록 이제 더 많은 일을 해야 되나? 안 되면 어떡하지? 이게 무슨 효과가 있을까? 등등의 또 이제 어려움의 시간들을 경험하신 선생님들도 있으실 거고요. 또 앞으로도 그런 시간이 찾아올 수는 있을 것 같습니다만 우리가 이 사이클을 이해하고 있다면 넘어갈 수 있겠죠. The first part of an opening circle is the belonging, the name. The 우리가 second 첫 번째 오프닝 서클의 부분은 이름을 확인하면서 서로가 소속이 되었다는 것을 경험하게 하는 것입니다. The second part is what we call a game or initiative. 두 번째 부분은 우리가 we call initiative. 시작하는 an activity. 활동이라고 부를 수 있습니다. So the things we're looking for in activity is we want students to know that there's joy in learning. 우리가 두 번째 활동을 통해서 알기 원하는 것은 우리 학생들이 배움에는 즐거움이 있구나라는 걸 깨닫게 하고 싶어요. Schools and classrooms can be a place of joy. 학교와 교실은 아주 즐거운 곳이야라는 걸 알려주고 싶습니다. There also can be places where we take risks. And so sometimes the initiative is something that pushes us to take risks. 또한 우리가 어떤 위험을 감수해야 될 수도 있는데 그것도 괜찮아라는 생각을 갖게 해주고 싶습니다. Today's activity is a little bit more promoting kind of excitement and joy and energy. 우리가 이제 여러분들 안에서 그 약간의 흥분됨과 기대와 즐거움을 일으키고 싶은데요. Although because we're a new group, some of you still might feel that risk-taking part. 어쩌면 여러분들 중에 이제 서로 낯설기 때문에 그런 모험은 무모한 모험은 하고 싶지 않아 이렇게 생각하실 수도 있지만. Alright, rock paper scissors. 가위바위보 아시죠? Does everyone know rock paper scissors? Yes. I'm seeing head nodding. Okay, so we're gonna do a rock paper scissors championship. 우리가 지금 가위바위보 챔피언십을 시작합니다.
You're going to, in a minute, once we get this explained, we're going to push our chairs in so we have lots of space. 제가 설명을 다 끝내면 먼저 의자를 좀 다 집어넣으시고 이제 자리를 좀 만드신 다음에 Okay, we'll stand up and not right 모두 now. 일어나셔서 지금 말고요. We'll find somebody and we'll do 우리가 rock, 누군가를 paper, 찾으신 scissors. 다음에 락, 시저, 가위바위보를 하세요. So just to one. Whoever wins the one. 만약에 한 번 이기신 분, Yeah. Rock, paper, scissors, show. 가위바위 안 내면 진 거 가위바위보 우리 방식 이렇게 하시면 됩니다. 통일. No cheating. 옆에 보지 마시고 치팅 하시면 안 되고 이거 속이시면 안 돼요. 그래서 한 번 이기시고 Now, if you lose, 지시면 you can be angry for about 1 second. 1초 동안만 화를 내실 수 있어요. And then you're going to become that person's biggest fan. 그 다음에 여러분은 바로 그 이긴 사람의 가장 큰 응원자가 돼주셔야 됩니다. So let's say I win 예를 against 들어서 Gayle. 우리가 가위바위보. Rock, paper, scissors, go. Okay, I lose. Ugh. But now, Gayle. So now Gayle is going to play the next person. Scissor, paper, shoot. Go again. Oh. 다시 rock, scissor, paper, shoot. Okay. So You win. now we would be both. Yes. So by the time done, it'll be two big crowds cheering for 그래서 two 사실 people. 모두 여러분들이 서로 이긴 사람을 찾아서 계속 도전을 하시다가 보면 결국에는 커다란 두 그룹으로 나눠지게 될 것입니다. And when we get to the final, it'll be a 그래서 best of three. 최종적으로 두 그룹이 나눠졌을 때 when we have three? Best of three. So whoever wins 2 in a row. 그럼 Just for the final, just for the last match. 맨 마지막에는 그래서 그 두 그룹의 대표 주자가 3판 2승? 네, 3판 2승 하신답니다. So, and we'll make a space. Watch out for the water. 물 maybe over here. 조심하시고요. 라인 조심하시고요. So to make this work, 일이 빨리 되기 위해서 you can't hide in a corner and then wait till the end and join. 코너에 숨어 있다가 마지막에 이긴 사람 찾으려고 하시면 안 돼요. You got to join in right away. 바로 하셔야 됩니다. 모두가. And we need 아시죠? we'll push the chairs in so we have space to move 그래서 around. 의자를 좀 Okay, so 테이블 let's 안에 딱 find 넣으시고. somebody. All right, let's find everyone get one person before we go. So everyone line up with somebody. 한 사람 짝을 먼저 찾으세요. 오케이. And Rock, go scissors, ahead, paper, go. Rock, scissors, paper, shoot. Down to 2. So, in this one, we have, who do we have here? 자, 누가 이기셨나요? 손 들어보세요. 이긴 사람. 최종적으로 지금 이긴 사람. Name? 이민철이요. 민철 선생님. Versus? 애진 선생님. And they have to win 2 in a row. They have to win 2 to win. 자, 3판 2승. 네. 하겠습니다. There we go. 이민철 선생님. 네, 응원해 주세요. 네, 네. 한 번 더. 한 번
이기셨어요. 이기철 선생님. 가위바위보. 1대1이에요. 1대1. This is the last one now. 자, Last one. 1대1입니다. 마지막 승부. 이제 누가 이기냐에 따라서. Go ahead. 우리 You can head back to your tables. 문혜진 선생님 이기셨습니다. 자리로 돌아가 주세요. 미스 문. Thank you. That was awesome energy. 여러분들의 놀라운 에너지에 제가 감탄을 했습니다. 훌륭하십니다. If you're a grade 2 teacher, grade 3 teacher, you've now lost the students for a half hour, right? 네, 이제 여러분들이 학생들을 잘 이끄실 수 있겠죠? The third part of the opening circle is 세 번째 the 오프닝 frame. 서클의 이제 부분을 설명드릴게요. It's similar to maybe more the standard devotion where you bring out your text. 이제 이게 조금 묵상하고 비슷하죠. 묵상 나눔하고 비슷한 부분입니다. 프레임이라 그래서요. The difference is that we would like for it to be more participatory than what we generally have seen traditionally, where the teacher talks the whole time. We want to involve the students in the text. 저희는 전통적인 교수 방법처럼 선생님이 다 말하고 학생들이 듣게 하는 방식보다는 학생들이 우리가 묵상하는 내용, 선생님이 말씀하시는 내용에 적극적으로 참여되기를 원합니다. So one of the documents in the folder that was on the QR code 여러분들이 그 QR 코드로 다시 확인해 보시면 저희가 드린 그 문서 중에 is called A Prayer of Oscar Romero, A Future Not Our Own. 자, 거기에 오스카 로메로의 기도, 우리 것이 아닌 미래라는 기도문이 들어가 있을 것입니다. So if you can open that up and have that on a device or on your computer. 여실 수 있으면 If you could just give me a thumbs up when you found that or 준비가 have that. 되셨으면 엄지 손가락을 이렇게 들어주세요. 그러면 저희가 알 수 있습니다. There should be a version that is translated in Korean, and then there should be an 이게 English 번역이 version. 돼 있는가요? 돼 있나요? 네, 감사합니다. So yeah, Korean, English is ready. Okay, so it looks like most of you have found it, or it should be. So it's not in the PowerPoints. It's so in the folder there's a PowerPoint, but then there's a bunch of just documents. It's one of the documents. If you can help the people around you, that would be great. We're going to need to 옆에 access 혹시 this 못 folder. 찾으신 선생님이 있으면 도와주시고요. 다큐멘트의 문서에 있습니다. 파워포인트에는 없어요. This is one of the pages in the printouts that is not here yet. So they were 네, just 워크북에 있으면 참 좋을 텐데 워크북 안에 있거든요. 네, 지금 좀 없으니까 찾아봐 주시면 있습니다. 찾으셨나요? 우리가 아닌 미래. Oh, there was some. That's right. We need the QR code back up. Thank 네, you. 여기 QR 코드 아까 확인 못하신 선생님들 That's right. 핸드폰으로 Some of you weren't 확인하시면 here this 됩니다. morning when we put the 네네. QR code yet. While we're waiting for some of you to find it, what we're going to do is you're going to read this on your own quietly, 조용히 한번 읽어봐 주시고요. and you're going to underline or circle words or 치시거나 phrases that resonate with you. 여러분의 마음에 와닿는 부분에 표시를 좀 해주시면 좋겠습니다. 줄을 치시거나 동그라미를 치셨어요. So what parts of this prayer do you really connect with this morning? It might be a line, it might be a word, it might be a whole paragraph or whole section. It might be multiple sections. 이 기도문 안에서 여러분의 마음에 와닿는 부분, 단어든지 문장이든지 아니면 어떤 부분이라든지 전체라든지
어떤 부분이든지 여러분의 마음에 와닿는 부분을 표시하시면서 읽어주시면 좋겠습니다. Ideally, we would have this printed off and you would circle and underline on paper. Because we don't have that, what you might want to use is your blank piece of paper and just jot down short form where it is that you are, what lines, words do you resonate with. So 가장 have it 이상적인 거는 recorded 뭐 somewhere. 종이로 워크북을 가지고 있어서 그 위에다가 표시하시는 게 사실은 가장 이상적인데요. 지금 상황이 좀 그렇지 않으니까 양해해 주시면 좋겠습니다. Yeah, if you want, you could use highlight. You could highlight on the document if you have tools on your device that you can do that as well. But we do, for the next activity, we need you to have that identified. If you're still having problem accessing the document, just maybe raise your 아직도 hand. 다큐멘트를 못 찾으셨으면 알려주세요. 저희가 도와드릴게요. Sure. Once you are done and you still have time, you may just, this is a time of prayer, so you can just use that time quietly while we're waiting. But if you could stand up when you're done, and that just lets me know where we're at, and we'll all be standing by the end. So when you're done, stand up, but you don't need to be yet. So don't feel pressure. Just, if you're ready, you can stand up. 나눌 준비가 되신 분은 일어나시면 됩니다. I just sitting. Thinking so much all the time. Right. Do you have the Korean one? Yes, I have. So I'm just. As we're waiting for a few more people, Oscar Romero was a priest or pastor in South America.
Oscar Romero, so this is called 오스카 메로 이분요. was a priest or pastor in South America. 남부 아메리카 미국의 이제 미국이겠죠. He died as a missionary there, was killed, murdered. 목사님이셨는데 그 선교사로 나가셔서 이제 좀 살해당하셨어요. He really worked with the poor and the needy. 가난하고 부족한 힘든 사람들을 도와주시던 분이었죠. And someone wrote this prayer inspired by him. This was not written by Oscar Romero. 오스카 로메오라는 분의 삶을 보고 누군가가 감동이 되어서 쓴 시입니다. And I find that kind of inspiring. That I don't know the author. 저는 누가 이 글을 만들었는지는 모르는데요. But someone wrote this not for their own fame, but they wanted to inspire others by the work of Oscar Romero and also glorify God through that. 누군가가 오스카 로메오 목사님의 삶에 감동을 받고 그분의 삶을 모든 사람들에게 알리기 위해서 그리고 그 일을 통해서 하나님께 영광을 돌리기 위해서 이 시를 만든 것으로 보입니다. So we're going to read through this together. 우리가 이제 함께 이 시를 읽어볼 건데요. Gayle is going to read a line in English. 영어로 한 줄 읽으시고 Ruth will read a line in Korean. 제가 한글로 읽겠습니다. And then we'll just continue to go through the prayer. 그래서 우리가 이 기도문을 함께 읽겠습니다. This is where your participation comes in. 여기가 바로 여러분들이 참여하는 부분이죠. If you have anything you've underlined or circled or wrote down 여러분이 이제 이렇게 중요하게 생각하셔서 마크하신 부분 you will join them in the reading. So it will be a little messy, right? Sometimes you'll be a little delayed, but that's okay. 그래서 만약에 그 부분을 읽을 차례가 오면 여러분도 같이 읽는 거예요. 마음에 좀 정신없을 수는 있겠죠. 괜찮습니다. 여러분이 마음에 와닿은 그 부분을 읽을 때 여러분이 함께 읽으시는 겁니다. And we should have this beautiful flow of liturgy of kind of rising sound and lowering sound of our group, acknowledging or resonating with different parts of this prayer. 우리가 함께 그런 과정을 통해서 우리가 마음을 다해서 한번 해보려고 합니다. So join in and try to join in loud enough that the people around you could hear. Don't whisper. 여러분 We'd like 주변에 to hear 있는 you. 분들이 분명히 들을 수 있도록 크고 분명한 소리로 함께 읽어주시기 바랍니다. 이렇게 속삭이는 것이 아니고 이렇게 크게 읽어주셔야 돼요. And some of you are invited to respond both in English and Korean. As we go through. 그리고 영어와 한국말 두 개로 다 반응하셔도 상관없습니다. 두 번 다. Okay. So I will start. It helps now and then to step back and take a long view. 때때로 한 발 물러서서 장기적 관점을 취하는 것이 도움이 됩니다. The kingdom is not only beyond our efforts, it is even beyond our vision. 하나님 나라는 우리의 노력을 넘어설 뿐 아니라 그것은 우리의 비전을 넘어서는 것입니다. We accomplish in our lifetimes only a tiny fraction of the magnificent enterprise that is God's work. 우리는 일생에서 아주 작은 부분만을 성취하는 것입니다. 하나님의 사업인 장엄한 사업에 대하여 우리가 하는 어떤 것도 완전하진 않습니다. Nothing we do is complete. 우리가 하는 어떤 것도 완전하지 않습니다. Which is another way of saying that the kingdom always lies beyond us. 이것은 또 한 가지 말하는 또 다른 방법입니다. 하나님 나라는 항상 우리 너머에 있다는 것을. No statement says all that could be said. 어떤 진술도 말할 수 있는 모든 것을 말하지 않습니다. No prayer fully expresses our faith. 어떤 기도도 우리의 믿음을 온전히 표현하지 못합니다. No confession brings perfection. 어떤 고백도 완벽함을 가져오지 않습니다. No pastoral visit brings wholeness. 어떤 사목 방문도 온전함을 가져다 주지 않습니다. No program accomplishes the church's or school's mission. 어떤 프로그램도 교회의 사명을 완수하지 못합니다. No set of goals and objectives includes everything. 모든 것을 포함하는 목표는 없습니다. That is what we are about. 그것이 우리가 하고자 하는 일입니다. We plant a seed that one day will grow. 우리는 언젠가 자랄 씨앗을 심습니다. We water seeds already planted, knowing that the future holds promise.
우리는 이미 심은 씨앗에 물을 줍니다. 그들은 미래의 약속을 알고 있습니다. We lay foundations that will need further development. 우리는 추가적인 개발이 필요한 기초를 놓습니다. We provide yeast that produces effects far beyond our capabilities. 우리의 능력을 훨씬 뛰어넘는 효과를 내는 효모를 제공합니다. We cannot do everything, 우리가 모든 것을 할 수는 없지만 and there is a sense of liberation in realizing that. 그것을 깨닫는 데에는 해방감이 있습니다. This enables us to do something and to do it very well. 이것은 우리가 무언가를 할 수 있게 해주며 그리고 그것을 아주 잘 하기 위해 It may be incomplete, but it is a beginning, a step along the way. 미완일 수도 있지만 시작이고 한 걸음 더 나아가 An opportunity for the Lord's grace to enter and do the rest. 주님의 은혜가 들어와서 나머지를 행할 수 있는 기회입니다. We may never see the results, 우리는 최종 결과를 볼 수 없을 수도 있습니다. and that is the difference between the master builder and the worker. 그러나 그것은 마스터 빌더와 작업자의 차이입니다. We are workers, not master builders. 우리는 마스터 빌더가 아니라 작업자입니다. Ministers, not messiahs. 메시아가 아니라 목사입니다. We are prophets of a future not our own. 우리는 우리 자신의 것이 아니라 미래의 예언자입니다. And that's our prayer today. 그것이 우리의 기도입니다. Maybe just to transition into kind of the regular part of our day. Let's close our eyes and pray together. 잠깐 눈을 감고 잠깐 기도하겠습니다. Father in heaven, 하늘에 계신 하나님, thank you for the opportunity to be here together. 우리가 이곳에 함께 할 수 있는 은혜를 주셔서 감사합니다. I ask that you will walk with us today. 여러분, 하나님께서 우리와 오늘 함께 하시고 Open our eyes and ears to hear your calling. 하나님의 부르심을 들을 수 있도록 우리의 마음과 귀를 열어주시고 And for us to glorify you in all we do and say and think. 하나님께 모든 것을 감사드리고 영광 돌릴 수 있게 하옵소서. Amen. 아멘. You may be seated. 앉겠습니다. So just watching the time a little bit here and thinking about what we're going to need to get through. And maybe I should double check with Edwin before you go. Food-wise, is it right at noon or 12:15 okay? Or okay. So we might go to 12:15 then right now. Again, if you need to go take a break, do that. 점심을 먹으려고 하니까요. 혹시 휴식이 필요하신 분은 알아서 잠깐 화장실은 갔다 오실 수 있고요. So we're going to just give you a quick overview of where we're going today. 우리가 오늘 하게 될 것에 대해서 잠시 설명을 드릴게요. By the end of today, we want to have a deep hope statement written for each person. 오늘이 끝날 쯤에 여러분 한 분 한 분께서는 우리가 바라는 간절한 소망을 쓰실 겁니다. The rest of our time is building up so that you have a clear picture of what that deep hope is and words that you can use in that deep hope. 여러분께서 이제 오후에 계속하실 활동들을 통해서 그런 간절한 소망, 우리가 바라는 깊은 소망이라는 것이 지금 무엇을 말하고 있는지를 이해하게 되실 것이고 어떤 단어들을 사용해서 표현하면 좋을지를 고민하실 겁니다. So what you need somewhere beside you, somewhere on your computer is a blank paper that we'll call like a deep hope word bank. So 지금부터 여러분 필요하신 것은 옆에 종이를 하나 두셔서 여러분의 깊은 소망을 작성하실 깊은 소망이라는 내용을 작성하실 때 필요한 단어들을 모두 적어보시는 것입니다. 그래서 단어장을 한번 만드시는 거예요. 필요한 단어들을 한번 다 적어보시는 거예요. If you imagine kind of your ideal classroom or your impact,
where we're going to try to get to is like, who are you as a teacher? What are your hopes and desires? 여러분께서 여러분이 생각하는 가장 이상적인 교실 환경, 가장 이상적인 수업의 모습을 떠올리실 때 교사로서 나의 역할은 무엇인가? 교사로서 내가 가장 바라야 하는 간절한 소망, 깊은 소망은 무엇인가를 생각하시면 됩니다. What is the mission of your school? 여러분의 학교의 사명은 무엇인지 And how are you rooted in God's story are some of the questions you can start to think through as we 그것이 go through 어떻게 today. 하나님의 이야기 속에 뿌리를 내리고 있는지 또한 생각하시면 도움이 되실 것입니다. For example, in 예를 들면 the prayer of Oscar Romero, 우리 오스카 로메오 목사님에 대한 시를 읽었는데요. if there was a word or a phrase that you think that is something I hope for my students. 여러분께서 그 시를 읽으면서 어떤 단어나 어떤 표현에 있어서 이게 진짜 내가 내 학생들에게 기대하는 것인데 라는 점이 있었으면 그걸 또 가져오셔도 되죠. Then you would add it to that word bank, right? 여러분의 Just 그 keep adding 단어장에 words to 한번 that word 적어 bank. 놓으시는 거죠. 그래서 계속 그런 부분들을 오늘 계속 옆에다가 적으시는 겁니다. So as we go through these next parts, even as we talk about habits of learning, which we've talked about before, and a lot of today will be a little like review of what we did in the modules. 우리가 오늘 하는 내용들은 사실 그동안 모듈에서 배웠던 것들을 복습하고 또 학습 방법, 학습 습관에 대한 것들에 대해서 다시 돌아볼 건데요. Our deep hope aligns with the school's story mission. It is inspired by God's story, and it reflects your story and your role. 그 깊은 소망은 여러분의 다니고 계시는 그 학교의 이야기, 학교의 사명과 일치가 되고 또한 하나님의 이야기와 또 일치가 또 돼야 되고 또 나의 역할, 나의 사명과도 일치가 돼야 됩니다. Once you have your deep hope statement, which we'll have today, then the core practices of TFT, storyline, through-lines, and flex, are going to be practices that we think will help you to achieve your deep hope. 그래서 우리가 오늘 이제 딥홉 깊은 소망의 그 소망문을 여러분이 오늘 이제 작성하게 되시는데 그 작성하신 깊은 소망의 내용을 바탕으로 여러분이 앞으로 그 TFT에서 필요한 모든 활동들, 계획, 디자인 그런 것들을 다 그것이 기준이점이 될 것입니다. Before we get started, one of the modules was on mindset. 우리 기억하시겠지만 모듈의 한 가지가 이제 마인드셋에 관한 것이었습니다. A reminder that anytime we're learning new things or we're doing anything that's worth doing, it's going to be challenging. 우리가 무언가 새로운 것을 배울 때 우리가 항상 기억해야 되는 것은 어려울 것이다라는 거죠. So we know and recognize when we work with students that success is not a straight line. It's not like, oh, this is what I know I need to do and it just happens. 우리가 교사로서 우리도 기억해야 되고 학생들도 알아야 되는 것은 우리가 뭔가 성공할 때 바로 직선으로 성공을 향해서 갈 수 있는 것이 아니고 많은 굴곡을 거쳐서 결국엔 성공에 도달하게 되는 과정이라는 것을 알게 하는 것이죠. There may be times today, even though we're reviewing some stuff, where you think, oh, that's not how I understood it the first time. Now it feels like I'm back to being confused, and that is okay. That's part of 만약에 오늘 learning. 여러분이 저와 함께 모듈을 복습하시면서 내가 그때 배웠던 모듈을 이해했던 거가 좀 다르네요 라는 혼란이 오실 수 있는데요. 그것도 괜찮아요. 괜찮습니다. We know this in our lives, especially through these past couple of years of COVID, that 우리가 우리의 our 삶을 plan 거쳐서 and the real 지난 plan 코비드 특별히 그런 어려움 속에서 look very different. 우리의 계획과 우리의 삶은 아주 다르게 갈 수 있다는 것을 배웠죠. You may not like it, but I think the second one is a better story. 만약에 이렇게 그림 두 가지를 보시면 아마 여러분이 좋아하지 않으실 수는 있지만 두 번째 그림이 더 현실에 가까울 겁니다. Although it is nice to have the top thing happen every once in a while. 물론 첫 번째 그림처럼 된다면 너무 좋겠죠. So 우리가 I think we have this video 이 queued 비디오를 한번 up. 볼 건데요. It's one in which what we try to do is get the videos so that they are going to be translated in Korean in the subtitles.
So it 거기 may 안에 not 이제 be 자막으로 perfect. 한글이 나오시긴 할 텐데요. 제가 나중에 마지막에 다 보고 나서 설명을 한 번 더 드릴게요. So I can- They won't be as good as Ruth. 저만큼 번역이 잘 돼 있지는 않을 것 같아요. But hopefully it's good 한 enough 번 더 that you'll be able 보시고 to 제가 맨 understand. 마지막에 한 번 더 요약해드리도록 하겠습니다. So my question when you watch this video 이걸 is, 보실 때 제가 드리고 싶은 질문이 있는데요. what does this video teach us about learning? 이 비디오는 우리에게 학습에 대해서 무엇을 가르쳐주고 있나요? So if you have your word bank paper, 여러분이 옆에 단어장 가지고 계시잖아요. push that one off to the side a little 옆에다 bit. 놔두고 So the question for this, so again, maybe multiple papers that you have because we just don't have our printouts. 그래서 So 어차피 뭐 지금 word bank 뭐 over 거북이 to the 없으니까 side. 옆에다 놔두시고 Other paper, what can we learn about learning? What 종이를 does it 하나 say about 더 learning? 받으셔서 더 가지고 가셔서 그 다른 종이에 이제 월드 옆에 단어장 옆에 이 비디오를 통해서 우리가 배우는 것, 학습에 대해서 이 비디오가 뭘 가르치고 있는지 여러분의 생각들을 적으시면 좋겠습니다. Destin, welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Okay. All right, just a second. All right, so, whenever you're ready. Yeah. Wait. No, you have to keep your feet on. Dude, look. All right, here we go. Wait. Like, you gotta start rolling at least. And go. Oh, no! All right, back up. Okay, keep your feet on the pedal. Go. Go right on. Just keep your feet on the pedals. Handles on. Yeah, come on. All right, one more time. Okay. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could.
It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm gonna see if somebody brings a bicycle and I'm gonna try to ride a normal bike. It's backwards, it's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold it, it clicked. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking. You don't believe me. That's so weird. You were like, you think I'm lying, don't you? Yeah, I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You're getting smarter every day. Have a good one. Okay, if you want to support Smarter Every Day, you can download a free audiobook at audible.com. 네. So just at your tables, if you could 테이블에서 have a group discussion about 그룹 디스커션, 그룹 토의를 하실 건데요. what can you learn from that about learning? 학습에 대해서 여러분 무엇을 배우셨나요? Each, if we can have a few tables that will share maybe one thing, we'll ask for volunteers. So I'll give you 4 minutes. 4분을 드릴 테니까요. 여러분의 테이블별로 잠깐 나눠주시고 1분 정도만 저희가 듣겠습니다. 나중에. So choose someone to be kind of your recorder. Have a quick discussion as a group. What did you learn about learning? 기록을 하시도록 해주시고요. What's important for us as a group to know about learning as we go forward? 우리가 그룹으로서 그러면 전체적으로 알아야 될 게 전체가 그룹으로서 배우면 좋을 것이 무엇일지 이따가 나누겠습니다. 4분 드릴게요.
30 more seconds. 30초 남았습니다. Okay, I know I'm cutting conversations short. 자, 네. Anyone? So when we- 어떤 그룹에서 좀 나눠주시면 좋겠는데요. So when we do group conversations, 우리가 or 그룹으로 토의를 하실 때는 it's going to draw you back. I'm going to draw you back by just raising my hand. And if you see my hand, you know to just raise yours. 자, 저는 이런 식으로 학생들의 주의를 이끕니다. 제가 손을 들어서 기다리는 거죠. 그럼 저를 보고 있는 학생들이 발견하면 저와 똑같이 손을 들어줘야 됩니다. And then the people that don't see me because they're facing the other way will see your hand up. And it just means that for them to finish their thought, and then we know to be 그다음에 아직 to be 선생님을 quiet. 보지 못한 학생들은 옆에 친구가 손을 드는 걸 보면서 아, 나 이제 그만해야 되는구나 알 수 있고 자기도 손을 들겠죠? Okay, thank you. 감사합니다. So maybe a couple groups give me one kind of learning or shared thought from your table. 테이블에서 몇 분만 그 테이블에서 나누신 것 중에 가장 의미 있는 거 하나씩만 좀 알려주시면 저희가 전체적으로 공유하면서 더 도움이 될 것 같아요. We were talking about rigid thinking and how perhaps students are less rigid in their thinking. 우리는 뭐에도 생각했냐면 이제 뭐라고 그러죠? 단단해진 사고 또 이렇게 굳어버린 사고 방식에 대해서 이야기를 했는데 학생들은 아무래도 사고 방식에 있어서 좀 더 유연하다라는 걸 이야기했습니다. And so that made us realize that our roles are very important because our thinking and the way we do things influence students and their 그렇기 때문에 thinking. 교사의 역할이 더 중요하고 교사가 결정하고 말하는 것들이 학생에게 더 영향을 잘 줄 수 있다라는 것에서 좀 우리가 생각해 보았습니다. And so we pointed out that the Bible is the truth that is renewing our rigid thinking every day. And that's, 하나님의 말씀은 우리를 새롭게 하고 우리의 생각이 고정 방식에서 벗어나도록 하시기 때문에 and that's why we have hope and we should rely on the master builder and recognize our role as the worker. 그래서 우리가 그 사실을 의지하고 하나님의 말씀에 의지할 뿐만 아니라 우리가 마스터 빌더가 아니라 우리가 이 모든 과정을 만들어 나가는 워커라는 사실을 기억해야 된다는 것을 생각했습니다. Thank you. 감사합니다. 또 나눠주실 분? Another group? 실내에도 비가 오네요. So I'm gonna share what Pastor Mike shared. 마이크 전도사님께서 나누신 걸 나누길 원하는데요. So we oftentimes look at the world with a bias, whether we like it or not. 저희가 세상을 바라볼 때 참견을 이제 뭐라고 해야 되죠? 편견을 가지고 바라보게 되는데요. 저희가 원든 원치 않던 간에. And teachers might be looking at the students with the same mindset or attitude oftentimes, whether we like it or not. 선생님들 같은 경우도 학생들을 바라볼 때 그러한 편견을 가지고 바라보는 경우가 있는 것 같은데요. I believe that this bias can oftentimes be a hindrance to our children's education. 우리 학생들이 교육을 받는 데 있어서 방해물이 될 때가 많은 것 같다고 생각을 했습니다. 네, 감사합니다. Thank you. Maybe one more? 한 번만 더 나눠주시면 더 좋겠습니다. 자신감을 가지시고. As I've gotten older, I've gotten better at wait time. 저 나이를 먹을수록 기다리는 걸 더 잘합니다. There's two hands that went up.
So I'm going to share what Bumi said. She said that knowledge can be unlearned. What we learned can be unlearned. 그래서 한국말로 한다면 그게 이제 우리가 학습하고 배웠던 거를 다시 모르도록 그 반대 후퇴할 수 있다. 네, 네 반대로 이제 모르는 상태로 모르는 다시 상태로 돌려서 다시 돌아갈 수도 있다. 돌릴 네. 수도 있다. 그게 중요하다. Thank you. 네, 감사합니다. I think it's later on in the presentation. I have a slide that talks about our identity as teachers. Is not there is an element of knowing things, but a huge part of our new identity, because there's so much information out there. 우리가 지금 이제 뒤로 갈수록 교사의 역할에 대해서 좀 더 생각해 보겠는데요. 학습에는 많은 요소가 있지만 사실 교사가 자기의 정체성을 좀 확인하는 것은 가장 중요한 것 같습니다. That our identity is that we are in our classrooms. We are just leaders of learning. Like we are leading the learning line. Like we are the ones that continue to learn, to model to students how it is to learn. 아이들에게 학습을 보여주는, 학습을 어떻게 하는지를 보여주는 모델이기도 하고 리더이기도 합니다. That means that there are going to be things that we try and they don't work. 우리가 교사지만 우리가 시도를 해봤을 때 안 되는 것도 있는 거죠. We use the language that when TFT is we commit to try. We are people of try, not perfection. 우리가 TFT에서 쓰는 말이 하나가 우리는 항상 시도하는 사람이지 완벽의 사람이 아니다라는 말이 있습니다. We recognize that all of you are doing good things in your classrooms already. 저는 여러분들이 여러분의 수업에서 이미 너무나 많은 좋은 것들을 향하고 계시다는 걸 알고 있어요. But just like your Christian walk is a journey, 하지만 우리가 기독인으로서 신앙인으로서 우리의 삶이 항상 계속되고 있는 여행인 것처럼 so is your Christian teacher walk. It's a journey. You are going to continue to refine and adapt and stop doing some things and start doing some things. And 또한 여러분이 기독 교사로서 여러분의 일 또한 계속되는 여정이고 계속적으로 여러분들께서 가다듬고 정제시키고 발전시키고 수정해 나가는 과정이고 여정이라는 것을 기억하시기 바랍니다. So as we dive further into TFT, just recognize that you probably have some pathways, some bike things that you're stuck on that we might ask you to just try it differently. 지금 우리가 보신 것처럼 TFT를 이제 여러분의 수업 시간에 적용하시고 여러분의 플랜에 넣으실 때에 자전거를 새롭게 배우는 것처럼 하다가 안 되는 게 계속 나올 거예요. 그때 어떻게 다르게 생각해 볼까? 다르게 도전해 볼까? 이렇게 접근하시는 게 너무나 필요합니다. So we'll stop right there for this morning. 자, 오늘 오전 세션은 여기까지 이제 하고요. I want to thank you for the energy this morning. 여러분들이 아침에 보여주신 대단한 에너지들에 다시 한번 감사드립니다. Both Gayle and I experienced and felt like there was just real positive energy of excitement and care and enjoyment this morning. So thank you, and we hope to 우리 continue. 게일 선생님과 우리 제레미 선생님이 오늘 아침에 여러분께서 보여주신 그 긍정적인 태도와 열정과 자세들에 감동을 받았어요. 정말 다시 감사드립니다. Thank you. Okay, just gonna give announcement about lunch. 자, 이제 점심 공지 드릴 건데요. So I think they've set up the tables where we go out that back door. 자, 저 뒷문으로 이제 나가시면 순서대로 이렇게 받아서 가실 수 And I think 있습니다. they've set it up where you could just grab a plate there and then work your way up. 접시를 이렇게 받으셔서 이렇게 가시면 될 And then you 거예요. can go and choose 그리고 저 wherever to 안쪽으로 sit. 들어가셔서 자리를 잡고 앉으시면 됩니다. I encourage you, if you have not met other teachers, to sit with someone new. 그리고 지금 제가 좀 격려드리고 싶은 것은 좀 그동안 모르는 선생님, 새로 만난 선생님과 교제도 해보시고 And get to know another person today. 그렇죠. 그래서 새로운 친구들을 만드셨으면 좋겠습니다. I'll also say, because I think I see Mr. Ma out there. 네. Is that right? 네. And I don't think is he here yet or yeah, no? he's here. He's here. Because Okay. I just saw the size of the document that he printed out, and if you, it's going to look like a book. Don't be intimidated by that. It's a lot of 지금 slides. 우리 printed 마 out. 선생님이 이 워크북을 준비해서 오셨는데 그게 굉장히 두꺼운 책같이 보이거든요. 거기에 너무 놀라지 마시고 당황하지 마시기 바랍니다. Mr. Ma, would you like to pray for lunch? 우리 점심을 위해서 우리 마총무님 기도해 주시도록 샬롬 센터의 마총무님 기도해 주시겠습니다. 같이 기도하겠습니다.
하나님 아버지 감사합니다. 여러 가지 어려운 날씨 중에서도 저희들에게 이렇게 TfT 연수를 위해 함께 모여서 함께 고민하면서 함께 또 주의 은혜를 나누게 하셔서 감사합니다. 이 모든 과정 속에 주님 영광 받아 주옵시고 특별히 강의하시는 두 분 선생님에게도 주님께서 영역을 더하여 주시고 또한 저희들이 함께 성령 안에서 서로 교통하며 아름다운 교제를 만들어갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. 저희들에게 귀한 양식 주셔서 감사합니다. 먹고 더욱더 강건케 하시며 준비한 손길 외에도 주님 축복하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 수고했습니다. 예. Next session from 1 o'clock? 오케이, 점심 드시고 우리 1시에 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 말이 이런 말이.